আজ আমরা একত্রিত হয়েছি এমন একটি ফুলের স্মৃতি স্মরণ করতে, যে আমাদের মাঝে নেই ঠিকই, কিন্তু তার সুবাস ছড়িয়ে আছে আমাদেরই আঙ্গিনায়। মেহেদী খান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাবেক মন্ত্রী পরিষদ সচিব ডক্টর আকবর আলী খান ও হামিদ খানের একমাত্র সন্তান এবং ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির ইংরেজি বিভাগের সাবেক শিক্ষার্থী। আজ ২৭ নভেম্বর ২০২৪, ১২ই অগ্রহায়ণ ১৪৩১। আমি কানিজ ফাতেমা, সিনিয়র লেকচারার, ইংরেজি বিভাগ। আপনাদের সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেহেদী খান স্মৃতি বক্তৃতা ও সম্মাননা অনুষ্ঠান ২০২৪-এ। আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করছেন ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির মুখ্য উপদেষ্টা ও প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ ফরাসুদ্দিন। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক হিসেবে আছে প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ সিপিডি এর সভাপতি অধ্যাপক রেহমান সোবহান। সাথে অতিথি হিসেবে আছে ডক্টর ফখরুল আলম, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সভাপতি বক্তা নির্বাচনী কমিটি, মেহেদী খান স্মৃতি বক্তৃতা ও সম্মাননা অনুষ্ঠান, সাবেক উপ উপাচার্য, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, অধ্যাপক শামস রহমান, মাননীয় উপাচার্য, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, অবসরপ্রাপ্ত এয়ার কমোডর ইশফাক ইলাহি চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি ও সভাপতি ট্রাস্টি বোর্ড, মেহেদী খান মেমোরিয়াল ফান্ড। দর্শক সারিতে উপস্থিত থেকে আমাদের বক্তব্য করেছেন ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি বোর্ড অফ ট্রাস্টিজের সম্মানিত সদস্য মিসেস নাজমা আহমেদ ও জনাব নওশাদ শামসুল আরফি, এবং মেহেদী খানের চাচা জনাব জিয়াউদ্দিন খান এবং জনাব ফরিদ উদ্দিন খান এবং অন্যান্য পরিবারবর্গ, ইউনিভার্সিটি সম্মানিত শিক্ষক মন্ডলী ও শিক্ষার্থীবৃন্দ। আমি সভাপতি ডক্টর মোহাম্মদ ফরাসুদ্দিন স্যারকে বিনীতভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি আমাদের মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক ও সম্মানিত অতিথিবৃন্দকে নিয়ে মঞ্চে আসন গ্রহণ করার জন্য। ধন্যবাদ সম্মানিত অতিথিবৃন্দ। এখন সম্মানিত অতিথিদের ফুল দিয়ে স্বাগত জানাবে আমাদের ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীরা।
ধন্যবাদ। অনুষ্ঠানের শুরুতেই প্রয়াত নেহরিন খান তার বাবা আকবর আলী খান এবং মা হামিদ খানের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে আমরা 1 মিনিট নীরবতা পালন করব। আমি সবাইকে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি নিজ নিজ আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে তাদের বিদেহী আত্মার প্রতি সম্মান জানানোর জন্য। ধন্যবাদ সবাইকে। নেহরিন খান 1977 সালে 12 জুলাই কানাডার কিংস্টন শহরে জন্মগ্রহণ করেন। 2005 সালে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ইংরেজি সাহিত্যে বিএ ডিগ্রি অর্জন করে দেশে ফিরে আসেন। এরপর ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি থেকে ইংরেজি সাহিত্যে এমএ ডিগ্রি অর্জন করেন। 2007 সালে প্রথমে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং পরবর্তীতে ইউনিভার্সিটি অফ ডেভেলপমেন্ট অল্টারনেটিভ ইউডাতে ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। 2016 সালে ইউডাতে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্বরত থাকাকালীন তিনি মৃত্যুবরণ করেন। অনুষ্ঠানের এ পর্যায়ে স্বাগত বক্তব্য ও সম্মানিত বক্তার পরিচিতি তুলে ধরার জন্য সবিনয় আহ্বান জানাচ্ছি নেহরিন খানের সম্মানিত শিক্ষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, নেহরিন খান স্মৃতি বক্তৃতা ও সম্মাননা অনুষ্ঠানের বক্তা নির্বাচনী কমিটির সভাপতি এবং ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির সাবেক উপাচার্য ডক্টর ফখরুল আলম স্যারকে। Commodore Ishfaq Elhai Choudhury, Treasurer, East West University, and Chair of the Trustee Board, Nehrin Khan Memorial Fund, Professor Dr. Shams Rahman, Honorable Vice Chancellor, East West University, Professor Rahman Sowan, our distinguished speaker today, one of Bangladesh's leading public intellectuals, Chair, Center for Policy Dialogue, and someone whose contribution to the movement that led to Bangladesh can in no way be overestimated. Much respected Professor Dr. Mohammad Farashuddin, Chief Advisor and Founding Chairperson, East West University, distinguished colleagues, dear students, media representatives present, and ladies and gentlemen, good morning, and welcome to this year's Nehrin Khan Memorial Lecture. Nehrin Khan was my student at East West University for a few years, the first decade of this century, after her return from the USA, where she did undergraduate studies in English at the American University at Washington, D.C. Her father, Dr. Akbar Ali Khan, once a leading bureaucrat and economist of the country, and also an outstanding writer in Bengali, I think, was someone who was on deputation from the Bangladeshi government and worked for the World Bank at that time. Her mother, Mrs. Hamid Khan, was also an outstanding student of the University of Dhaka like Dr. Khan, and a much admired teacher of Sunbeam School. Nehrin studied at East West from 2005 to 2007. These were years when I had taken 2 years leave from DU to become Dean of Arts and Social Sciences, the head of the English department here, and then as an adjunct faculty member. I remember her as an outstanding student who got straight A's in all the courses she did with me, and also as a very quiet but focused presence in my lectures. I would meet Nehrin every now and then at Presidency University's English department. Whenever I went to the selection course, she taught there for some time till it had to her for continuing to do so.
Sadly, she passed away in 2016 from a rare disease. She was still in her 30s. Dr. Al-Walid Khan may be responsible for the workings of the lecture series selection committee when it was formed in January 2017. And there, his siblings have been working with us to organize these annual lectures. I'm happy to tell you that this is the sixth of the annual Plain Memorial Lectures. All of us in the selection committee are very, very pleased and gratified to have Professor Raman Suwan as our sixth speaker. Let me point out here that I've admired Professor Raman Suwan's writing since 1969, when I became an avid reader of his contributions to the short-lived but important weekly publication Forum. I'm an admirer of his memoirs and writing as well, not to mention his contributions to our intellectual world and the part of Bangladesh, as well as the shaping of public policy in our country. There's a page on Professor Raman Suwan in the book that you have. I think I just read a bit from it, that he was Professor of Economics at Dhaka University, Member Planning Commission, Director General Bangladesh Institute of Development Studies, Visiting Fellow, Queen Elizabeth House, Oxford, Senior Fellow at Institute of Democratic Governance, Harvard University, Founder and Executive Chair, Center for Policy Dialogue, or CPD, Executive Director, South Asian Center for Policy Studies, and he is currently Chairman of CPD. He has served as a member of our first category government. He has had important positions in the Bangladesh Economic Association and elsewhere. And as I've already indicated, has been very actively involved in the Bangladesh nationalist movement in the 60s and the Bangladesh liberation struggle in 71. He has a number of publications, many of them having to deal with poverty and economic development. But I recommend for people here his memoirs, Untranquil Recollections, The Years of Fulfillment, and From Two Economies to Two Nations, My Journey to Bangladesh. Let me end by thanking the members of our Speaker Selection Committee and the Nair Khan Memorial Fund, particularly Professor Farzana Ahmed, EW's Award and Social Sciences, Mr. Jahangir Alam Khan, Chief Human Resources Department of East University, Mr. Sajjad Sharif, I'm so sorry he couldn't be here, Managing Editor of Puthumalo, Commander Ilahi, and Professor Vishwadev Chaudhary. I'm sure that you all are looking forward to Professor Raman Suwan's presentation like I am. So here is wherever I land. আপনারা সবাই ভালো থাকবেন। অনেক ধন্যবাদ স্যার আপনাকে। শুধু পদবী এখন আমাদের মাঝে মূল্যবান বক্তব্য পেশ করবেন ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির মাননীয় উপাচার্য মহোদয় অধ্যাপক শামস রহমান। This occasion's chair, Professor Dr. Farashuddin, Chief Advisor, East West University, and the founding Vice Chancellor of East West University. The keynote speaker on this occasion, eminent economist, Professor Raymond Silver, and he's also the chair of the Center for Policy Dialogue in Bangladesh. Air Commodore Ishfaq Elahi Chaudhary, who is the chair for Trustee Board, Nair Khan Memorial Fund, and Professor Fakhrullah. With us, we do have honorable members of the board, senior academics, and my other colleagues, students, and parents. Ladies and gentlemen,
Good morning, Assalamu alaikum. As you have learned that today's keynote is the Nehru Khan Memorial Speech. I have Nehru Khan, nor knew about her until very recently. Then again, what I learned is a mere minimum about her. Many of you are perhaps aware that unfortunately Nehru lived a very short life, and many of her works remain unfinished. On this occasion, I will highlight two issues in Nehru's life and work, an implication for us as parents, students, and as a human being. The first issue is regarding Nehru's interest in education. Nehru's mother always wanted her to be a scientist, so she must study science. However, Nehru's interest was in elsewhere, in history and in literature. Due to the mother's uncompromising attitude, she did O-level and A-level in science subject. And despite her hard work, Nehru failed to achieve good results. Her mind wasn't there. As a determined young lady, she ultimately studied what she wanted to study, and that is English literature at East West University and in overseas universities as well. So I humbly request our parents here, please don't demand your boys and girls to study courses in which they have no interest. As Khalil Gibran, as you all know, in his famous little book, mentioned, your children, they come to you, but not from you. And they are with you, yet they don't belong to you. You may give them love, but not your thoughts, for they have their own thoughts. They're like arrows, and we parents are the bows. Miss Rain was successful in her studies, and as an academic, to universities. First at the Presidency University and then at the University of Development Alternatives. Let our children be happy and successful as defined by themselves and not by us parents. The second issue that I would like to highlight is Nehru's research interest as an academic. One of her research areas, as she called it, home, motherland, Janmabhoomi. Nehru closely studied migrants and observed their intense desire to return home to their motherland. However, the vast majority of the migrants failed to return for all sorts of reasons. Migration is kind of a trap. Like Nehru, I had the opportunity to study Bangladeshi migrants in the UK and observe their eagerness to return home to their roots, but surprisingly, majority have failed to return. Was that related to some sort of a Bolshevik in the Western world that we tend to come back? I have no idea what was Nehru's thoughts. However, I call that particular phenomenon is a trap zozorna, after the name of a fictitious Italian economist who studied the lives of migrants. The term trap zozorna resonates very well with my life as well. I was a migrant. I lived, studied, and worked in Western capitalist countries for over 45 years.
I experienced Bolshongo because of my color, faith, and even because of my name. Changing color was next to impossible, although Michael Jackson tried once. Changing faith was a huge challenge. A courageous case is Cassius Clay, who became Muhammad Ali. Perhaps changing the name was relatively easy and simple. At that moment, Tagore came to my mind, and his main character, Mr. Omid Roy, in his masterpiece, Sheshe Kobita. A simple twist made him Mr. Ray. I thought of changing my name from Shams to Samuel. However, I resisted. Unlike one of my childhood friend, Tareen Anwar, who became Taria. Was that because of the Bolshongo, famously known for his masterpiece of all time, the little book called The Prophet, Khalil Gibran? Khalil Gibran had to be Khalil Gibran. Nehru may have conceptualized migration, eagerness to return home to Janmabhoomi, and hence discrimination as a social construct. However, it has a direct economic implication, I believe. Discrimination definitely brings inefficiency in the system in the short term as well as in the long run. White Australian, tortured, massacred, neglected, and discriminated against the Aboriginal Australians for over 150 years, and then only realized that that was not the right path to follow. Since the 1970s, the implementation of affirmative action and anti-discrimination laws and policies helped to reduce the magnitude of discrimination or Bolshongo marginally, however, can't be eradicated without human beings being more human. Thank you very much. ধন্যবাদ মাননীয় উপাচার্য মহোদয়, উপস্থিত সুধী। এখন নেহরিন খান স্মৃতি বক্তৃতার পালা। আমাদের সামনে মূল প্রবন্ধটি পাঠ করবেন অধ্যাপক রেহমান সোবহান, সভাপতি, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ, সিপিডি। স্যার, আপনাকে বিনীত আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনার মূল্যবান প্রবন্ধটি উপস্থাপনের জন্য। আজকের প্রবন্ধের বিষয় কনস্ট্রাক্টিং আ মোর জাস্ট সোসাইটি ইন বাংলাদেশ। I must apologize to begin with because I'm using technology for the first time. So many accidents may have come to way. So you should be prepared for that. I don't quite know why I am taking this risk.
So since I've come to this university for the first time, and this has been a great pleasure for me to come here because this is a concrete expression of the dream of my student, Dr. Parashatti, who thought about this. It's rare that you can create such a grand edifice to give a concrete manifestation of what you just held in your imagination. Parashatti was one of my best students at Dhaka University and has had a very distinguished career. So I'm happy at this late stage in our mutual life to reconnect in what should be finally taking off of his professional career. It is a great honor for me to be invited to give the Nehru Khan Memorial Lecture. I did not have the privilege of knowing or meeting Nehru Khan, though I may have seen her as a child or kid and visits to her father's place, but a person of such great promise who leaves the world prematurely is a source of infinite pain, and it is appropriate that Ambedkar Khan should seek to perpetuate her memory through this series of lectures. Ambedkar Khan was himself a person of great distinction. We were fellow comrades in the first government of Bangladesh in 1971, and he went on to be both an outstanding public servant and also an outstanding public intellectual, a person of great integrity, humanity, and you may say a more Renaissance intellectual perspective. So it is, as I said, a privilege for me to honor him at the Memorial of Nehru and to also do so through the initiative of Ambedkar Khan. My presentation to you today is based on the idea of constructing a more just society in Bangladesh. All my work on inequality has been premised on the idea that inequality in all its forms is the product of injustice, both at the domestic as well as the global level. My initial work on injustice related to injustice in the Pakistan of society as between East and West Pakistan. The failure to correct that injustice culminated in the emergence of an independent Bangladesh. Unfortunately, Bangladesh, as it has evolved, has not evolved in the expectations of our founding fathers that we would build a just society which would be distant from the society we left behind. Unfortunately, few people, whether at the academic or political level, have been inclined to explore the sources of inequality or to address the injustice that underlies. It is therefore hardly surprising that inequality is exacerbated at all levels and has emerged as a manifestation of a highly unjust social and political order. My presentation today will explore the nature of injustice as it represents itself in the unjust nature of the market, inequitable social opportunity, an unjust political process, and the workings of an unjust state. In conclusion, I will present some thoughts on what can be done by a regime which is genuinely committed to constructing a more just society. Let us look first at market injustice. Try to explain this. Now, Bazaar orthodoxy of the market, as we hear about it, at least as it is in Bangladesh, and not as we read about it in textbooks, but works as in real life. In Bangladesh, we should view markets
as a social rather than just an economic institution. Markets perpetuate injustice because they mostly remain unequal institutions in the way they operate. Much depends on who controls the market, who participates in it, and on what terms. Imperfect markets, for example, exist, which derive from unequal access to the market in every area, from information, unequal education, healthcare. Unequal access to information, for example, exists where we have illegitimate access to information, built around the capacity of particular groups of people to use information as a private resource, usually erroneously acquired. Merely for someone to have the phone number of the PA to a minister is privileged and an unequal access to information because it becomes a major resource. Deprived classes in our society are victims of the market. If they are producers, they are also price takers, in the sense that they do not control that aspect of the market. They provide goods and services on inequitable terms, both at the national and the global level. For millions of new growers, for example, life through the century has been lived on an escalator, with their fortunes rising and falling with the vagaries of the global market. Over that and over the years, market instability continues to plague the lives of farmers, and particularly the poorer farmers. We live in a world of hierarchical markets. If we look at the vertical integration of markets, you will see the unequal distribution of returns within this hierarchy between, for example, the grower who produces a small crop of paddy and the final retail price of rice paid by a consumer. The presence of syndicates may be further contributed to this widening of margins between growers and consumers. However, the source of the problem remains embedded in the unjust working of market forces. The working of the market arises from the unequal terms on which the poor participate in the marketplace. I have already pointed out that the unequal market for knowledge has now, in a knowledge-driven society, become the major contributor to inequality. Professor Stiglitz, in fact, acquired his Nobel Prize emphasizing this aspect of unequal market for knowledge. An unequal capital market exists in which people again participate unequally. It was not the market which gave the world microcredit. It was socially committed individuals such as Muhammad Yunus and Fazli Hassan Ahmed, who set up institutions to deliver microcredit to the poor as a gesture of social commitment towards improving their lives. Unequal labor markets exist. Over here, accessing a job, we seem to think is something driven by the market. In fact, it is getting a job itself is a social privilege rather than an economic right. Inequitable market structures reinforce each other to create a system of unjust governance and dependence within the prevailing social order. Those who have the ability to give jobs and those who are competing for these jobs operate at different levels of the labor market. The elite can therefore use their market power in one market. For example, you may be a person who gives credit to someone, but because you give credit to that person, you can also get them to perform services to you, either for free or for below market prices. Or you can command people who get both credit from you and are working for you, and you can get them to work for you when you are campaigning in an election campaign in the political marketplace. The most noticeable injustices exist within the labor market.
For example, in the ready-made garment industry, value is added both through the contribution of labor as well as the owner's managers. Returns, unfortunately, are inequitably shared due to the superior bargaining power of the owners. In Bangladesh, workers have historically remained weak due to their incapacity for collective action. Global success in garment exports, where we are competitive exporters, owes as much to the contribution of these workers as it does to the entrepreneurial skills of our owners. To deprive workers of a rightful share in the distributive process of the ready-made garment sector is thus a serious injustice which demands correction by all those struggling to reduce workers. Injustice exists in areas of human development, for example, in the education and healthcare system. Bangladesh's educational system, for example, is profoundly unjust and perpetuates injustice. Educational budgets have in recent years increased, but they remain stuck at around 2% of GDP. However, while enrollments have quantitatively increased, the quality, particularly of public education, has remained low. Since public education is largely accessed by lower income households, their opportunities for remunerative engagement in the economy remain limited. Thus, there's progressive polarization to be derived from the benefits of education. The education system today, as a result, has emerged as a source of discrimination against the less privileged and is the perpetuator of social injustice. Due to the indifferent quality of public education, the elites of Bangladesh rarely send their children to state primary schools. More affluent classes send their children to private schools. The even more affluent send their children to private English medium schools. If you were, for example, to run an analysis of members of parliament or the members of our elite clubs, you would probably find that close to 100% of their children would be educated in English medium schools. Higher brackets of the elite increasingly send their children abroad. We are therefore now creating two societies polarized by education. This has a profound impact on the life opportunities which are available to different echelons of Bangladesh society. In such an inequitable system, our societies are more likely to be dominated by the graduates of private schools and those who return with foreign degrees, not just by those who have emerged through an expanded system of government primary and secondary schools. Significant gender disparities also exist in the education system. However, we should recognize that significant expansion in the enrollment of girls in the school system has emerged as the most promising development. However, their access to professional and technical education is less evident. This is likely to perpetuate gender stereotyping in their participation in the labour market. The healthcare system is similarly polarized. We've seen polarization of healthcare, where the growth of higher quality private care coexists with the expansion of public healthcare budgets. Here again, budgets have expanded but remain stuck at one of the lowest levels in South Asia. The less affluent depend on poorly governed public healthcare and incur high out-of-pocket expenditures. Private healthcare system is serving to build a dual society with an elite who have, for all practical purposes, opted out of public healthcare to seek their care in the private sector, and if they are affluent enough to seek it abroad. There was a time when all our political leaders would be expected to go to Dhaka Medical College for medical treatment, but
we observe, for example, that the president could go abroad twice a year to Singapore and the UK for his medical treatment. Differentiated healthcare systems impact on the levels of security and insecurity, and this influences life chances amongst households, and it perpetuates the notion of two societies within one country. The promotion, we move on to address political injustice. Here, the promotion of democracy is today universally recognized as an absolute value. Democracy is basically seen as the right to vote and to exercise that right without anyone holding a gun to your hand. Electoral democracy, supervised by a non-partisan caretaker government, suffered from many flaws, but it ensured relatively free and fair elections. In Bangladesh, over the last decade or so, this right has been unjustly abrogated by the ruling party, who, abusing the law and compromising the integrity of the election commission, held elections which were neither free, fair, or competitive. But beyond this, in practice, whether under caretaker systems or under less free arrangements, elections have become a rich man's game. Over the years, we witnessed the escalation of the role of money in politics, the emergence of politics as an instrument for business, and business as a source of entry into politics. For example, 3/4 of the elected representatives of Parliament, the Jatiya Shamsha, who reported actually business as their primary or secondary occupation. This was to 100% if we investigated those MPs with other professions, but who moved on to engage in business once they entered Parliament. Successive parliaments therefore degenerated into a chamber of commerce for crony capitalists, where the pursuit of business interests, unconcerned with any issue of conflict of interest, have used their power to advance their business fortunes. The nexus between politics and business was not limited just to the Jatiya Shamsha, but was extended down to the institutions of local government by ruling party office holders, who used their positions to monopolize business opportunities available to public expenditures. Within such a political order, lower income groups remained excluded, so that our primary institutions of government, our representative institutions, have remained undemocratic and highly discriminatory for the majority of the population, who would never afford to contest elections. This arrangement led to a dysfunctional parliament. The absence of credible elections has devalued the role and status of parliament, even in fact under the system of caretaker government where you had an opposition. Because the ruling party dealt with them unfairly, most of the time opposition was spent on the streets, so that within parliament nothing of consequence was ever discussed. Therefore, the primary function of parliament is holding the government of the day accountable for their acts of omission and commission was largely abdicated. The opposition recently simply became an appendage of the ruling party. We have beyond this seen the progressive criminalization of Bangladesh politics. Money was invested to buy the services of privilege to help a candidate get elected to various levels of representative institutions. Wealth and pride coexisted. Criminals recognized the value of their instrumental role in pushing people into elected office, and have sought to enter our representative institutions themselves. No one wants to play a second role. If you can get someone elected, why not get yourself elected? The state has therefore emerged as a patron of crime, because one could only be a criminal and a successful one if you stayed out of jail. This required protection by and from the forces of law and order.
That is why it was so important to criminals to be associated with the political process and to be even involved in this. For example, loan defaulters would seek the cover of Parliament to ensure that no one was going to hold them to account for their default. Candidates with defaulted loans were by law not permitted to contest elections. But every finance minister, and CPD used to hold dialogues with the finance ministers prior to the elections, where they promised to stand by this. But on the eve of the election, they relaxed the provision so that people who were defaulters could then contest elections, and Parliament and other elected bodies came to be populated with defaulters who resisted any attempt by Parliament to address the default crisis. Agendas of decentralization could also never come forward under this system, because those who were expected to legislate decentralization were themselves unwilling to surrender the necessary power and patronage which goes with this process. Neither bureaucrats nor national parliamentarians were at all supportive of decentralization. MPs who had no role to play in Parliament ended up becoming the zamindars of their constituencies, which overlapped with the Upazila in order to monopolize the public patronage system. This frequently put ruling party MPs into contestation with Upazila chairmen from their own party, leading to bitter conflicts which periodically ended in violence. We saw this in the case of the last election, for example. This finally culminated in the form of state injustice. This state injustice manifested itself through an unjust distributive agenda. For example, the functioning of the state manifests through various institutions of governance has both created and perpetuated injustice across all walks of life. How the state spends and collects public revenues remains an important source of injustice and reflects the political preferences and societal biases of the state. For example, the allocated choice of the state in terms of how it spends money determines what happens to agendas of poverty alleviation and human development. The notion that we never have enough resources to address this problem is a great fallacy. It really is the choice of the state as to where they spend their money and where they will allocate. We have, for example, no macroeconomic policy regime to underwrite the allocated basis and the way in which poverty will be alleviated. As a result, we had a state whose allocative decisions tended to be inspired by the influence of power from pressure groups. In Bangladesh, these groups included business elites, public employees, even the military, who had strong pressure to enlarge their budgets, and the holders of public debt, foreign and local. The principal claims on the Bangladesh state budgetary priorities originated under the head of the wages and salaries to public employees, the defense budget, and the payment of interest on internal and external debt. If the state expanded 3/4 of its budget on just a few heads in order to accommodate specific constituencies, where were we going to generate enough domestic resources for the poor? Business elites exercise their power to extract tax concessions, subsidies, and other preferences from the state. Such forms of budgetary intervention by the state were never clearly registered in the national budget, nor were the distributed implications of these implicit or explicit public resource transfers to the privileged business sector ever put on record. We finally need to address the notion of the captured state. The state in recent times has become a captive of crony capitalists, of the special interest groups, and of institutionalized collective of state employees. The conducive state
which has mutated into a conspiracy of politicians, bureaucrats, and business to dominate the state for private gain. We thus need to view the state as a privatized state motivated by commercial greed. We have to view the state as a delegitimized state, which has lost faith in itself, just as people have lost faith in the state. The Bretton Woods institutions, the IMF and the World Bank, have contributed to this process of delegitimization and have, in the process, left Bangladesh with a state without a mission and a vision, exposed to a process of de-accumulation in its capacity to discharge its responsibilities to the state. It has become much weaker than that. We see therefore a state faced with a withering away of its institutions and erosion in its accountability. A lawless state where the law has now become a resource to be commandeered by the rich, to oppress the weak, with law and order serving basically as a commodity to be marketed like any other. Unless these realities of power, as they impact on our working on our institutions, which govern politics and development, are taken into account, grandiose statements about macroeconomic reforms or poverty alleviation or improved governance are likely to remain rhetorical exercises. Neither our donors, nor policymakers, nor indeed most of our academics were intended to explore the injustice inherent in our institutions, which have driven the growth of economic inequality and social discrimination in Bangladesh. Nor have we attempted to take account of the political forces which sustain and are sustained by these institutions. Unless we open up the debate on how to build more just institutions, our policy and reform agendas will remain a largely therapeutic process, rather than part of a serious commitment to eradicate the twin scourges of inequality and unjust governance. Now let me conclude by moving on to address what can be done to challenge injustice. I don't simply believe in putting out a critique of the system and not being able to come forward with suggestions about what we should do about it. Now obviously, there are high expectations from the new political organizations and all. Professor Yunus, the head of the interim government, has invested his life's work in ending poverty and putting it in a museum. He has in his latest work, The World of Three Heroes, also taken on the challenge of reducing inequality. We would therefore expect that some positive ideas may emerge from the 12 or so commissions and the committee to produce a white paper on the economy, to come up with some positive ideas to address Bolshevik, both as to its discriminatory aspects and also in relation to inequality of both income and opportunity. In my own case, I have been attempting to address the sources of poverty and injustice through my own work, particularly over the last 24 years. You may call it the Shesh Kavita of my professional life, has been presented in my book on challenging the injustice of poverty, Agendas for Inclusive Development in South Asia. It was published over a decade ago. Sadly, I cannot complain. I cannot believe that my work has had much impact on changing how people look at this problem. Therefore, in this concluding section, I attempt to briefly present some of my thoughts on constructing such a society which may reduce Bolshevik rule. The ideas, as I said, have been more comprehensively discussed in the above work. Today, I will just present suggestions under two heads. First, correcting governance injustice, challenging structural injustice. Correcting government injustice essentially implies that a great deal can be done simply drawing upon the existing institutions,
policies and regulatory regime of the government. Correcting structural injustice requires much deeper structural reforms and societal changes. Let's look at correcting governance injustice. Here, correcting governance injustice lies much more within the domain even of the present government, if it remains committed to addressing voice. The interim government has indeed identified agenda for addressing various aspects of injustice associated with the malgovernance of the state. This relates to erosion of democratic institutions and state capture by an elected regime supported by class and crony capitalists. Hopefully, the interim government has made its primary mission to prepare an agenda of reform which will address the legacy of malgovernance inherited by it. If we review the various commissions set up by the interim government, we will get a clearer idea of the areas identified for urgent reform. These cover the constitution, these cover the constitution, judiciary, administration, police, electoral process, corruption, and various aspects of the economy. These areas for reform cover problems originating in the undemocratic and unaccountable nature of the state, which are likely to increase the scope for Bolshevik, which he defined as discrimination. Reforms in these areas could relate to opportunities for freely and fairly contested elections, access to a just rather than a politically influenced political process, protection of the law enforcement agencies without reference to political instruction from above, expectations of career advancement in the administration based on merit rather than partisan identity. Prosecution for corruption would be initiated on a non-discriminatory basis, irrespective of whether a person was holding high office or would be singled out for punishment on account of their political views. The process of constitutional reform would also be initiated where political power and authority would be deconcentrated. Hopefully, Parliament would perform its constitutionally mandated responsibility of holding the state accountable. And finally, the organization of political parties would be democratized. Reforms in the economic sphere would institutionalize the management of the economy, enhance the competitive process, allocate resources more democratically and justly, which may be expected to strengthen the efficiency and fairness of the development process. Expectations of the reform process, if even partially realized, may be expected to contribute to building a less discriminatory social order. How far are they likely to, these reforms likely to reduce Bolshevik? No reform commission has been explicitly targeted to address Bolshevik, which abridges opportunities for less privileged social groups, such as religious and ethnic minorities, to participate in society on more equitable terms. This is quite noticeable. Concerns of one of the most discriminated groups, women, has been invested in a special commission, which appears to be set up as an afterthought and has begun its work well after the other commissions. It is to be seen how far they can deliver on the challenge. No provision has been made for addressing educational injustice, which was very surprising. To implement such a highly ambitious agenda would demand that the interim government continue in office for a sufficient length of time. However, the interim government
is committed to hand over power to an elected government within as early a time period as possible, a reasonable time, where the scope for implementing most of the reforms of all these commissions is going to be very challenging, if not at all feasible. In fact, even those reforms which are initiated by the interim government will need to be sustained through the commitment of all the parties, but particularly the party which is elected to office, to actually carry on implementing the reforms. I mean, really for them to start a process and then to hand it over to an elected government is a different problem altogether. An elected government which may come to office with a big majority may have its own agenda of what it wants to do. This places the responsibility of both formally enacting and sincerely implementing reforms which may impact significantly on Boishamo, on whichever political party assumes office. The commitment and capacity of such a party will have to be assessed in relation to its social and political support. After all, there are all sorts of constituencies which underwrite every political party. You have to understand their agenda and their expectations, and to also look at the past record of the party in its previously held office. So, in the event that we have some reforms coming through correcting injustice, through the commission, how do we address the more fundamental nature of injustice? Addressing challenges, what we call structural injustice. Here, again, we need to address the sources of injustice. It is not clear how far any of the reform commissions will be engaged in substantively addressing Boishamo, defined as inequality in the social and economic sphere. Nor is it clear to me if the commissions have discussed the sources of Boishamo in all its forms, which originates in structural injustice. Such forms of injustice have been more deeply rooted in the system than governance injustice and remain the source of political, social, and economic injustice. I have attempted to summarily discuss the nature of structural injustice in my presentation and accordingly offer some ideas on how our policy makers, whether the interim government or a prospective elected government, may initiate the process of structural reform, which may have a durable impact on Boishamo. First, we should look at widening opportunities for owning productive assets by the poor. What differentiates wealthy elites from the poor masses is their monopolization of income-generating wealth. To change the fortunes of the deprived, it is essential to enhance their ownership over productive assets. In my book, I have addressed a wide range of productive assets. Here I will only mention a few. To begin with, agrarian reform. Now, every regime going back many years, and I'm sure Farashuddin, when he was active in the Chhatro Union, were all campaigning for agrarian reform in Bangladesh. However, agrarian reform has now long since disappeared from the policy agenda of every government which has been in office, and in fact, most places. I have therefore suggested that there are serious problems which need to be addressed in Bangladesh, and that an agrarian reform commission may be set up to explore such possibilities today. However, whilst those reforms, the commission may take time to be set up, what reforms may come from that may take time. We have some low-hanging fruit which may be addressed, and one of these, which can even be taken up by the interim government, is the reclamation of caste land. We have got quite a lot of caste land. I think Abul Bakr identified it as almost close to 4 million meters. I'm not sure whether that is correct or not. Which has been mostly illegally occupied by politically privileged elites in the rural areas
and even in some urban areas. Such recovered land can be redistributed to landless farmers who can be supported by credit, technical advice and marketing services and perhaps got to integrate it together in a cooperative framework to improve their productivity and to retain the value added of their production. Land recovered in the urban areas could be used for providing housing for basti dwellers. Reforming the land administration system is another area for immediate action by the interim government. In fact, one of the people heading the commission, Abdul Mueez Chowdhury, was entrusted with this task by the Irshad administration. And this process has been going on since that time. But progress has been very limited. Decisive action by the interim government to therefore complete the digitization of land records, reduce corruption, establish coordination and accountability could immediately bring justice to millions of landholders, particularly the less privileged. Successive governments have promised to do this. None have really made significant progress. Anyone who goes to register documents will know have experienced this process for themselves. Promoting worker ownership. Here is where, beyond land, there are other ways in which less privileged people could acquire assets. Over the last 3 months, you've witnessed periodic unrest across the RMG sector. However, unrest has been going on for decades. This is nothing new. RMG workers have been constantly complaining about their unfair share in the value added by their labor. Within our unjust social order, this contestation and its disruptive outcomes may persist unless it is urgently addressed through ensuring a more just relationship between workers and their employers. It would be both just and also efficient to graduate workers from becoming continuing adversaries engaged in a class war with employers into prospective stakeholders in the future growth of the industry. Such a transformation in the role of the workers in the industry could be realized by providing them with opportunities to become partners in the industry. This was one of the earliest agendas of the post-liberation government. Workers would thereby identify themselves with the future profitability of the enterprises where they work. Scope for giving workers shares in other industries such as the steel industry, shipbreaking, and many other areas general principle rather than to have a perpetual class war going on. Workers who are inherent in adding value to an industry and generating its profitability should be made into partners. We should, beyond this, strengthen the capacity of the poor to compete in the marketplace. The weakness of the poor within the marketplace, whether farmers, home-based or small-scale entrepreneurs, or wage laborers in all areas of economic endeavor, originates in their individualization and isolation. We need to invest the smallholders, artisans, workers with the capacity to develop the financial and organizational strength to sell their products and services at a time and in a market which offers them the best terms, rather than to sell their produce and services out of distress or the need to subsist. To address the isolation of these more vulnerable groups, we need to develop institutions which aggregate smallholders and service providers for purposes of collective action in the form of marketing cooperatives or even as members of corporate bodies. Across South Asia, including in Bangladesh, social institutions such as cooperative, civil society organizations and NGOs are providing marketing services to the poor for particular commodities in particular markets. These institutions are helping small-scale producers to add value to their labor by moving up market through linkages with agro-processing
enterprises or with retailers. In India, one of the most outstanding examples has been the Amul Dairy Cooperative, which has empowered millions of small-scale livestock farmers to become owners of one of the largest agro-processing conglomerates in India, and collectively share the value addition in their primary produce of milk. If any of you have been to India, you will have had Amul butter, you will have had Amul ice cream or Amul chocolates. All these are part of the cooperative enterprise where the profits are shared by millions of people who are actually producing the milk. Such collective endeavors by our own small farmers to move our market remain largely absent. We had tried to set up the Milk Cooperative. It has had moderate success, but the politicization of its management has made it problematic. Opportunities need to be provided for small-scale producers across Bangladesh through financial support and professional guidance to offer them opportunities to become equity stakeholders in the upstream corporate enterprises which add value to their produce or labor. I used to discuss with the late Amjad Khan, the founder of Pran, who began agro-processing enterprises, to make those with whom he enters into contracts to deliver farm products, to invite them to become shareholders in his farm company. I do not know that idea is going to progress very far. I have gone on to suggest that a similar form of collective action could be conceived for expatriate workers who remain the most individualized and exploited segments of our community, even though they are our principal foreign exchange earners. I suggested that we get expatriate workers together to form large service exporting enterprises rather than to become victims of other big bodies. And that these corporate enterprises would then negotiate contracts for them, would then address the costs of their living there, their training, and they would then become part of a big enterprise, which would then invest part of their earnings again into the corporate sector, so that the migrant workers would then emerge as a major economic force in the country. We need to enhance investments in human development. Over the next decade, public investment should be substantially enhanced to at least 5% of GDP as recommended by the Education Commission set up with QK Ahmad and Kabir Chandri as its co-chairs. They should be invested in upgrading the quality and governance of public entities. Governance is very important. There's no point in just giving large sums of money. Public institutions need to upgrade education, serving low-income groups to a quality level where they do not feel disadvantaged compared to the more expensively educated members of society. Improving quality has formidable implications as to the cost and governance. For example, strong measures will need to be taken to eliminate the corruption in the teacher recruitment process in public schools. Similarly, recruiters affected both recruitment and management and the advancement in our institutions of higher education need to be effectively edited. Healthcare, we need to make massive investments backed by a system of accountable, corruption-free governance, and we need to immediately provide healthcare where the people do not have to depend on ruinous out-of-pocket expenditures. A program of universal health insurance is needed to financially underwrite such a program. Here I suggest that all this will not simply come about merely because we pass laws. We need to develop collective action institutions. Bangladesh is poor survivors, disempowered individuals with no institutional performance.
central to any agenda for constructing a more just society, to making better use of their demographic and electoral majority of our nation. The primary task is to build institutions for the poor, which will enable them to rediscover their collective identity. If these people can be mobilized for collective action, special institutions need to be constructed. One of the ideas I have discussed in more detail elsewhere is to see the evolution of NGOs, and particularly the large ones, as financially autonomous institutions of civil society, which lie in their reinvention as foundations of the poor, rather than as patrons of the poor. This can be done through transforming NGOs into corporations, where the micro beneficiaries are transformed into the owners of a corporate NGO. Through such a measure, the individual weakness of the poor would be aggregated into the legally recognized power of the many. The suggested reconfiguration of NGOs to make them accountable to their myriad owners. An NGO owned by and accountable to 5 million members, or even 5,000 members, could emerge as a socially powerful organization at the national or local level with no less social legitimacy than a representative institution. Let me conclude. Above all, we need to reconceive the nature of society by addressing the political economy which underlies empowerment. The entire process of building a collective identity for the poor and underprivileged through specially constructed institutions derives from the need for the poor to claim a place in Bangladesh society, which is more commensurate with their numbers. The poor remain disempowered because they are isolated. Bring them together and they emerge as a major force in the economy and society, and eventually in the political arena. All of you would have been seeing the action by the rickshaw pullers, where they act collectively, they become a hugely disruptive force. But what you really need to do is to convert them into a collective and more productive force. Incorporating the poor around opportunities for collective economic benefit may invest them with a sustainable sense of solidarity, which may not have been possible through occasional participation in various class actions as we have seen. In the final analysis, it is only when the economically disempowered are sitting in the representative institutions of the state, in local elective bodies, as well as the Jatiya Samsad, that they will be able to ensure that their special concerns will be mainstreamed within the policy-making process. The move to realize a structurally more just society remains a longer-term project, but such a goal may be brought forward if our political leadership sincerely commit themselves to realizing the vision for a non-discriminatory, more egalitarian, socially just society. Such a prospect may appear to be part of my romantic imagination. But who would have dreamt that we would today have a government headed by Professor Yunus and will be talking of reform to achieve worship. Thank you very much. No, বর্তমান সময়ে অধ্যাপক রেহমান সোহাইয়ের এই প্রবন্ধটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। স্যার, আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আপনার মূল্যবান সময় পেয়ে আমরা কৃতজ্ঞ। এ পর্যায়ে সমাপনী বক্তব্য রাখার জন্য সবিনয় আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের সকলের শ্রদ্ধেয় ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির মুখ্য উপদেষ্টা ও অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ ফরাসুদ্দিন স্যারকে বক্তব্য রাখছেন অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ ফরাসুদ্দিন। আপনাকে ধন্যবাদ।
আজকে এই ন্যায়বিধান চিঠি বক্তৃতা গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত আমার পরমপত্র শিক্ষক ডক্টর রানা সুরা, মঞ্চে উপবিষ্ট এবং আমার সামনে উপবিষ্ট শ্রদ্ধাভাজনগণ, ছাত্রছাত্রীগণ, অন্যান্য অভ্যাগতগণ এবং মিডিয়া বন্ধুগণ, সবাইকে অগ্রহায়ণের শুনানি মাসে সম্প্রীতি ও শুভকামনা। সভাপতি হিসাবে আমার বক্তব্য দীর্ঘ হবে না, বিশেষ করে বাংলাদেশে একজন প্রথিতযশা আর্থসামাজিক বিজ্ঞানী, যিনি জীবনভর বঞ্চিত মানুষের পক্ষে কথা বলেছেন, প্রকৃতপক্ষে তার জীবন দর্শন, তার লেখা, তার বক্তব্য বাংলাদেশে 52 বছরের একটি ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সত্য ভাষণ বলে আমি মনে করি। আপনাকে স্যার অশেষ শ্রদ্ধা, অশেষ সম্মান। এখানে যারা উপস্থিত তাদের অনেকেই হয়তো জানেন না, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির সূচনা লগ্ন আজ থেকে 28 বছর 2 মাস আগে সেপ্টেম্বর মাসের 22 তারিখে মহাখালীতে আমাদের জগতব ভবনটিতে আমরা একটি সেমিনার আয়োজন করি, বাংলাদেশ ইন দ্য 21st সেঞ্চুরি। ওইখানে প্রফেসর নুরুল ইসলাম এবং প্রফেসর রহমান সেবা অত্যন্ত জ্ঞান গর্বভাবে ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা হিসেবে বাংলাদেশের আগামী দিনের কথাগুলো একটা পিকচার তৈরি করে আমাকে ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোক্তা হিসাবে কি করণীয় সেই সম্পর্কে যা বলেছিলেন, স্যার আমি অক্ষরে অক্ষরে আপনার কথা মনে রেখেছি, সবগুলোকে বাস্তবায়িত করতে পেরেছি বা আপনার মতো করে বাস্তবায়িত করেছি সেটা বলবো না, কিন্তু যা করেছি তার কিছু কথা আজকে না বললেই নয়। প্রফেসর রহমান সাহেব পরবর্তীতে আমাদের সমাবর্তন বক্তা হিসেবে এসেছেন। আমি বিভিন্ন সময়তে তার সঙ্গে কথা বলে নানান বিষয়ে আমার মতামত চিন্তাধারাকে শক্তিমান করার চেষ্টা করেছি। আমরা ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটিতে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে মেধা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। যদি মেধার ভিত্তিতে ন্যায় নীতিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়, সম্পদ বিতরণ করা যায়, তাহলে সমাজে যারা অবহেলিত তাদেরকে, যারা আমাদের মতো উচ্চমার্গীয় তাদের কাতারে আনা তুলনামূলকভাবে সহজ। এই একটা জিনিস আমরা করেছি বিশ্ববিদ্যালয়ে, কি শিক্ষক নিয়োগ, কি ছাত্র ভর্তি, এক চুল বা কি ছাত্রদের পরীক্ষার খাতা দেখা, এক চুলও আমরা মেধার থেকে বিচ্ছুত হয়নি। এবং আরো কতগুলো আমরা কাজ করেছি। ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়তো বলতে পারেন যে এখান স্মৃতি বক্তৃতায় এই কথাগুলো বেরো বলছি, আমি আমার শেষের কথাগুলো বলার জন্য একটা ভিত্তি তৈরি করছি। আমরা মনে করি ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটিতে আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক মন্ডলীর একটা সমাহার করতে পেরেছি। মেধা ভিত্তিতে তাদের নিয়োগ দেওয়া হয়। এখানে 14টি ডিপার্টমেন্ট এবং 3টি অনুষদ আছে। এই 17টি সংস্থা অর্ধেক মহিলা নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছে, তারা নিজস্ব মেধার ভিত্তিতে আসছে। 96 সালে 20 জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে 3 জন ছাত্রী ছিল। আজকে আমাদের 12,500 ছাত্রছাত্রীর মধ্যে প্রায় 40 ভাগ ছাত্রী।
এবং তারা ছাত্রদের চেয়ে লেখাপড়ায় তুলনায় দৃষ্টান্ত স্থাপনে অনেক বেশি অগ্রণী। আমরা বিশ্বাস করি ইস্ট-ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি অমুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য একটি অত্যন্ত, আমি নিরাপদ বলবো না, একটি সুন্দর অবস্থানের জায়গা। এই সবই আমরা করেছি, এগুলো কাকতালীয় নয়। আমরা মেধাভিত্তিক শিক্ষিকা নিয়োগ দিয়েছি, আমরা অমুসলিমদের মধ্য থেকে শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছি। এর ফলে ছাত্রীরা এবং অমুসলিমরা এখানে এসে পড়াশোনা করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছে। আমরা যারা আপনার বারবার বলা ভাষা বৈষম্যের কারণে পিছিয়ে আছে, তাদেরকে উপরে অন্যদের সঙ্গে সামিল করার সজ্ঞান প্রচেষ্টা করেছি। কি করেছি? আমরা যারা তুলনামূলকভাবে দুর্বল ছাত্র, বিশেষ মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা করেছি, সবসময় পেরেছি তারা, কিন্তু চেষ্টা করেছি মাসে 1 কোটি টাকা বৃত্তি দিয়ে, এবং আমাদের যারা প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠান তাদের তুলনায় 40% টিউশন ফি কম নিয়ে, যে কারণে আমরা অনেক কাজকার সমালোচিত, আমরা টিউশন কম নেই, কাজে লেখাপড়ার মান সেরকম হয় কখনো না। আমাদের লেখাপড়ার মান এখন বাংলাদেশে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে কম বলে আমি মনে করি না। তবে হ্যাঁ, বুয়েট, আইবিএ এবং সার্ভিস, এই 3টি প্রতিষ্ঠানকে আমি শ্রদ্ধা করি, তারা আমাদের চেয়ে এগিয়ে আছে, তাদেরকে আমরা ধরতে চেষ্টা করছি। এই কথাগুলো বলার পরে আমি একদম নেহের খানের সম্পর্কে কিছু বলা। আমরা ইস্ট-ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি অত্যন্ত ভাগ্যবান যে নেহের খানের মতো একজন অসাধারণ কিন্তু বিশাল বৈষম্যের শিকার এবং একটি সামাজিক অজ্ঞতা প্রসূত মিসম্যাচের কারণে তার প্রতিভা স্ফুরণের আগেই তাকে দুনিয়া থেকে চলে যেতে হলো, তার সম্পর্কে আমি কিছু কথা বলবো। আমাদের এখানে ব্যাচেলার ইন ইংলিশ পড়ার সময় বিশেষ প্রান্তিকরা তিনি আবার ওয়াশিংটনের বাবা মার সঙ্গে চলে যায়, ওইখান থেকে ব্যাচেলার্স করে এখানে আসার ইংরেজিতে। বৈষম্যের কথাটা কেন বললাম, মিসম্যাচের কথা কেন বললাম? একজন সাহিত্য অনুরাগী পুঁথিবাদী যদি আমি বৈজ্ঞানিক বানাতে চাই সফল, এটা তিনি তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ। অবশ্য তার মা কোন অজ্ঞতাবশত নয়, তিনি অজ্ঞ বিদুষী লোক ছিলেন। তিনি তার আল্লাহটাকে মেয়ের মাধ্যমে পূরণ করতে চেয়েছিলেন। আপনারা লক্ষ্য করবেন মেহেদিন খান তার পরিবার সম্পর্কে, সেটা জিয়া খান হোক অথবা যারা যারা মা হোক অথবা অন্যান্য সদস্যরা হোক, তাদের সম্পর্কে যখন কথা বলেছে, তাদের সম্পর্কে যখন আমাদের কাছে তারা বিভক্তি প্রকাশ করেছে, তাকে মনে হয়েছে যে যেহেতু তার কম বয়সে তার বয়সী ছেলে মেয়ের সঙ্গে সখ্য করা তার সুযোগ হয় না, সেই জন্য সে পারিবারিক মণ্ডল যখন যুক্ত হওয়ার সময় হয়েছে, পারিবারিক সদস্যদের সঙ্গে কথা আমার একটা সুবিধা ছিল, জিয়া এবং তার পরিবারের সঙ্গে আমাদের দীর্ঘদিনে সখ্য আছে, ঘনিষ্ঠতা আছে, সেই জন্য একটা কমন প্ল্যাটফর্মে আমি দেখেছি তার যে মনে করেন যে মোনালিসার মধ্যে যে তার হাসির মধ্যে যে একটি কৌতূহল, যে একটি অসাধারণ জিজ্ঞাসা রয়েছে, আমি মনে করি তার প্রতি আমার মেহেদিন খানের আকৃষ্ট হওয়ার অন্যতম কারণ
যে তার মধ্যে যে কৃতজ্ঞতা ছিল, আমরা যদি সমাজ থেকে তাকে সেটা পুরোপুরি ভাবে বিকশিত করার সুযোগ দিতে পারতাম, তাহলে সে মোনালিসার যে অতৃপ্ত হাসি সেটা হয়তো ফুটিয়ে তুলতে পারত। আমরা পাইলে আমাদের দুর্ভাগ্য বলবো না, আমাদের অর্ধেক ভাগ্য বলবো, যাই বা সমাজ থেকে আমরা দিতে পেরেছি, সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করতে পেরেছি। মা বাবা, চাচা, মামারা, কুকুরা যেভাবে তাকে দেখাশোনা করেছেন, তাতে তার মধ্যকার যে কম বয়সের যে অপূর্ণতা ছিল সেটাকে বিকশিত করার সুযোগ পেয়েছে, তাদের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই। আমি স্যার প্রধান মানসুমান স্যার, আপনার সব কথার সঙ্গে আমি সবসময় একমত পোষণ করি না, তবুও আমি মনে করি যে আপনি মধ্যা কথা ভাবে যে কথাটা বলেন, জোর দিয়ে যে কথাটা বলেন, সেটি আমাদের সমাজের জন্য, স্টুডেন্ট ইউনিভার্সিটির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনি অনেক ছাত্রের নাম নিয়েছেন, আপনার সদয় জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি, আপনি মিড পিটার কথা বলেছেন, এই উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমবায়। এই সমবায় সৃষ্টি করেছিল আপনার একজন ছাত্র, সাহিত্য ইকোনমিক্সের ছাত্র ছিল এবং আমাদের একজন সিএসপি কার্যালয়ের অফিসার ছিল। এই প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে প্রবর্তিত হয়। আমরা যারা আপনার কাছ থেকে দীক্ষা নিয়েছি, শিক্ষা নিয়েছি, আপনার আদর্শ থেকে আহরণ করেছি, আমরা চেষ্টা করেছি মেহদিন খানদের মতো যে সমস্ত প্রতিভা বিকশিত হওয়ার সুযোগ আগে পাই নাই, তাদেরকে আমরা বিকশিত করার সুযোগ পেয়েছি। আমি মনে করি সেই কারণে মেহদিন খান আর তার মা বাবা, তার পরিবার, তার এই মেমোরিয়াল একটা স্পেস ইউনিভার্সিটি থেকে দিয়েছেন। আমরা সেজন্য তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। এই কমিটিতে যারা বিভিন্ন সময় কাজ করেছেন, পত্রদানসব করেছেন, এখন ইসমাইল চৌধুরী করেন, অন্যান্য যারা এটাকে সফল করার সর্বাত্মক চেষ্টা করেন, তাদের কাছে আমি ব্যক্তিগতভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি বাংলাদেশে আনাচে কানাচে একটা কথা আরো বলা দরকার, শুরু থেকে স্ট্রেস ইউনিভার্সিটি যে ছাত্রছাত্রী যে বহর, তার শতকরা 35% আমরা তাকে ভাইদের থেকে নিয়ে থাকি। তার মাধ্যমে কিন্তু আমরা সমাজের বৈষম্যটাকে অ্যাড্রেস করার চেষ্টা করি। আমরা প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে হৃদয় গভীরে অনেক অনুভূতি দিয়ে আমরা যারা সমাজের পশ্চাদপদ মনে করি, তাদের প্রতিভা আমাদের কাছে ক্ষমতা, যদি তাদেরকে আমরা সেই সুযোগটা দিতে পারি, সেই চেষ্টা আমরা করি। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি বৈষম্য বলতে আমি আয় বৈষম্য এবং সম্পদ বৈষম্য স্বীকার করি, কিন্তু সবচেয়ে বড় বৈষম্যের মূল কারণ হল অপরচুনিটি, সুযোগ। কাজে স্টুডেন্ট ইউনিভার্সিটির মাধ্যমে আপনার ছাত্র, আপনার শিক্ষক, আমি পড়াশোনাতে আমার সহকর্মীদের নিয়ে এইখানে এমন একটা সুযোগ সৃষ্টি করেছি যেখানে পিছিয়ে পড়া মানুষদের আমাদের অনেক গার্জিয়ানরা এখনো লুঙ্গি পরে সমাবর্তনে আসেন, আমাদের অনেক গার্জিয়ানরা এখনো প্রথমবারের মতো ঢাকা শহরে আসেন, স্টুডেন্ট ইউনিভার্সিটি আসেন। এই জন্য আমরা কিন্তু অত্যন্ত গর্বিত, তাদেরকে আমরা সম্মান করি। আমাদের অনেক গার্জিয়ানরা এখনো ধান চাল বিক্রি করে, গরুর দুধ বিক্রি করে ছাত্র বেতন দেওয়ার চেষ্টা করেন। আমাদের ছাত্রদের বৃত্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা তাদেরকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে থাকি। আমি ছোট বক্তৃতা দিয়ে অনেক বড় বক্তৃতা দিয়ে ফেললাম। আপনারা যেখানে উপস্থিত আছেন, আমার কথাগুলো আপনারা অনেকেই হয়তো জানেন, কিন্তু আজকে আবার চিন্তা করে দেখবেন স্টুডেন্ট ইউনিভার্সিটি করে কোনো অন্যায়ের সাথে যিনি অন্যায়কারী যত বড় শক্তি হোক তার কাছে করবেন স্টুডেন্ট ইউনিভার্সিটি মাথা করবেন। আমরা চেষ্টা করি সমাজকে কাউকে নিচু না করে, যারা দুর্ভাগ্যবশত নিচু স্তরে আছে, পেছনে পড়ে আছে, তাদেরকে সামনে এনে সকলের সঙ্গে একযোগে আমরা দেশ থেকে কল্যাণ রাষ্ট্র হিসাবে, বৈষম্যহীন রাষ্ট্র হিসাবে
গড়ে তুলতে চাই, সবার মুখে হাসি ফুটতে চাই, ফোটাতে চাই। আপনারা আমাদের আশীর্বাদ করবেন। স্যার, আপনার দোয়া এবং আশীর্বাদ আমাদের জন্য অতিশয় কল্যাণকর। আপনাকে আবারও ধন্যবাদ। সবাইকে সম্প্রতি শুভেচ্ছা। ভালো থাকবেন সবাই। অনেক ধন্যবাদ স্যার আপনার মূল্যবান বক্তব্যের জন্য। এবারে আজকের মূল প্রবন্ধ উপস্থাপককে সম্মাননা প্রদানের পালা। আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতি মাননীয় অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ ফরাজ হোসেন স্যারকে সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি আমাদের মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক অধ্যাপক রহমান সোহরাব স্যারকে উত্তরীয় প্রদানের মাধ্যমে সম্মানিত করার জন্য। আমাদের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক শামসুর রহমান স্যারকে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি আমাদের মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক অধ্যাপক রহমান সোহরাব স্যারকে ক্রেস্ট প্রদানের মাধ্যমে সম্মানিত করার জন্য। অনেক ধন্যবাদ আপনাদের সকলকে। আমরা অনুষ্ঠানের একদমই শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। এখন ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির কোষাধ্যক্ষ ও ট্রাস্টি বোর্ড মেহেদী খান মেমোরিয়াল ফান্ডের সভাপতি অবসরপ্রাপ্ত এয়ার কমোডর ইশফাক ইলাহি চৌধুরী স্যারকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। আমার তো দায়িত্ব হচ্ছে শুধুমাত্র ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা, কিন্তু আমি লোক সামলাতে পারছি না কিছু বলার জন্য। ট্রেনটা খুব বেশি লেট, আমরা 5 মিনিট দেরিতে শুরু করেছিলাম। আমরা জাস্ট ওভারশট বাই another 20 minutes, so I can take some time. Please excuse me for that. First of all, প্রফেসর আমাদের আজকে যে মূল বক্তা প্রফেসর রহমান সোহরাব স্যারের সাথে আমাদের ফিজিক্যাল কন্ট্যাক্ট করে হয়েছে, কিন্তু 1967-68 সালে যখন আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন চলছিল, তখন আমি ইন্টারমিডিয়েটের ছাত্র এবং তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের একজন ভেরি ইয়াং অ্যাক্টিভিস্ট ছিলাম। তখন কিন্তু এই যে বৈষম্যটা, যে হোল জিনিসটা এক্সপোজ করেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের তৎকালীন যারা প্রফেসর ছিলেন, এবং যার মধ্যে প্রফেসর রহমান সোহরাব is also included, এবং ইনফ্যাক্ট that created the whole ideological basis for the fight for Bangladesh, এবং যেটা পরে আওয়ামী লীগের 6 দফা আন্দোলন থেকে স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা, এবং এই প্রত্যেকটা স্তরে কিন্তু প্রফেসর রহমান সোহরাব had a very important role. এই মুহূর্তে আমি একটা বই পড়ছি 1971 a global history, and in that book a number of places Indian writer, basically a foreign service officer, retired, ভীষণ deeply researched এবং সেখানে is one of the first যিনি ওই ইয়েতে গেলেন, কলকাতায় গিয়ে আমাদের যে প্রথম হলো তাজউদ্দিন সাহেব, আমিরুল বারিস্টার আমিরুল ইসলাম, ইনারা মিলে, এবং ওনারা এই বাংলাদেশকে একটা সরকার হবে, অনেক ছিল, কনফ্লিক্ট ছিল, সরকার হবে না, রিভলিউশন কমন কাউন্সিল হবে না, কিন্তু এই যে আমাদের যে একটা সরকার গঠিত হলো মুজিবনগরে, এবং যে একটা প্রোক্লেমেশন অফ ডিক্লারেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স হলো, প্রোক্লেমেশনটা, এগুলো জিনিসের ওখানে কিন্তু ওনার রোল ছিল। সো ইনফ্যাক্ট বাংলাদেশের since then every stage he has played a very important role, এবং আমার সাথে বিশেষ করে পরিচয় হয়েছিল যখন আমি স্টাফ কলেজে 1983-84, তারপরে আমার ইনস্ট্রাক্টর ছিলাম, তারপরে এনডিসি তে প্রত্যেকবার উনি আসতেন, এবং ওনার বক্তৃতাগুলো আমরা গ্র্যাব অ্যাটেনশন। এখন তো ধরুন উনি হিয়ার টু টেক অফ দি ভেরিয়াস গ্যাজেটস, কিন্তু উনি স্টেজে
জাস্ট ওনাকে আমরা বলে দিতাম যে স্যার আপনাকে 45 মিনিটস টাইম দেন, ওই 45 মিনিটসের অ্যাবসলিউটলি এক্সটেম্পোর এত সুন্দর বক্তৃতা মানে আমরা মানে র্যাপ্ট অ্যাটেনশন আমরা শুনতাম। তো তাছাড়া তো তার লেখা এগুলো আমরা পড়ছি। সো ইনফ্যাক্ট স্যার ইটস বিন এ গ্রেট প্লেজার। আমাদের বোর্ড যখন সিদ্ধান্ত নিল আপনাকে এই মূল বক্তা হিসাবে, তখন থেকেই we had been pursuing you, and in fact there are times when things were very bad and we are not sure that when we can have the appointment, but everything has come out very nice. So আপনি স্যার একটা মিনিট নিব যে আপনি শিক্ষার যে ইয়েটা বলেছেন ইনইকুইটি, ইনফ্যাক্ট ইউ নো আওয়ার প্রাইভেট, আপনি জানেন কিনা জানেন না যে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি অ্যাজ এ হোল বৈষম্যের বিরাট শিকার। যে একটা ছাত্র এখানে সে যদি তার ভাই যদি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়, সে অলমোস্ট 100% গভর্নমেন্ট ফান্ডেড, অথচ আমাদের এখানে যখন ভর্তি হয় 100% সে বা তার প্যারেন্টসদেরকে তাদের সাপোর্ট করতে হয়। এবং তারপরে হয় কি প্রত্যেকটা জিনিস, এই যে ইলেকট্রিসিটি, ওয়াটার, কাগজ, এভরিথিং, কাগজ কলম, আমার ফার্নিচার, এভরিথিং উই হ্যাভ টু ডু ইট ইন কমার্শিয়াল স্কেল, এবং ওখানেও আমরা ভ্যাট এবং ট্যাক্স দিচ্ছি, which ultimately adding to the our cost of student is bearing that. তারপরে হচ্ছে কি যে যদি আমার কিছু সারপ্লাস থাকে সেটার উপরে আবার সরকার ইনকাম ট্যাক্স ধার্য করে, এবং এটা নিয়ে আমরা একদম সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গিয়েছি। এবং আমি আই ওয়াজ ফলোইং দিস, এবং তখন ওই কোভিড পিরিয়ডে গিয়েছিল, আই ওয়াজ হিয়ারিং দ্যাট চিফ জাস্টিস লাস্টে বললেন এখানে সব বড় লোকের ছেলেরা পড়ে, আমার মনে হয় কিছু সরকারকে দিয়ে দেন। এই যে আমাদের এখানে স্যার যেটা বললেন যে সমাজের অত্যন্ত বিত্তহীন ইয়েরা প্যারেন্টসরা তার চাচ্ছে ছেলেটাকে লেখাপড়া শেখাতে, এবং সেখানে এই ধরনের স্পেস ইউনিভার্সিটির মতো ইউনিভার্সিটি we are trying our best to produce the trained manpower for the next centuries. কিন্তু আমাদের সমাজের অনেকেই এটা জানে না এবং এটা বোঝার চেষ্টা করে। তো যাই হোক স্যার, we are grateful to you. We are also grateful to our giving time, our founding vice chancellor এবং বর্তমানে চেয়ারম্যান প্রফেসর ফরাসুদ্দিন. He has been always been active in checking up what we are doing, and our vice chancellor, of course, I have to report to him about the progress, and we are আজকে যে ফাংশনটা শেষ হলো তার পিছনে তার মানে দান যথেষ্ট। আমি আমাদের বোর্ড মেম্বার যারা আছেন, বোর্ড অফ ট্রাস্টিজ অফ দি ইউনিভার্সিটি, আজকে সবাই তারা আমাদের এখানে মাঝে উপস্থিত হয়েছেন। আই এম গ্রেটফুল টু দেম, এন্ড আই এম অলসো আই মাস্ট সে দ্যাট দ্য মেম্বার্স অফ দি নেরিন খান ফাউন্ডেশনের যারা বোর্ড সদস্য আছেন আজকে আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন, আমাদের রেগুলার মিটিং এ তারা এসেছেন এবং এই আমাদেরকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। এবং সিলেকশন আমাদের এখানে যারা সিলেকশন বোর্ডের যারা স্পিকার সিলেকশন, আপনারা ওই প্যাম্পলেটে দেখতে পাবেন যে আমরা সমাজের বাংলাদেশের সব খ্যাতিমান ব্যক্তিত্বকে আমরা অনার করেছি এবং তাদের বক্তব্য আমরা শুনেছি, we have been honored by their presence. এবং সবশেষে অফকোর্স আমার আই মাস্ট এক্সপ্রেস মাই থ্যাঙ্কস টু দি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের যারা এখানে জড়িত ছিলেন, বিশেষ করে জাহাঙ্গীর আলম খান, he has been a key figure in arranging everything, you know. I mean, basically, I have done nothing. He has been there, and every amendment he has meticulously, made sure that things go right. So we are just, thank you very much, sir. Thank you very much, all of you. About we move out for some light snacks, and thank you everybody. So. এরই সাথে শেষ হলো আমাদের মেহেরিন খান স্মৃতি বক্তৃতা ও সম্মাননা অনুষ্ঠান 2024। বের হয়ে যাবার পথে সকলের জন্য সামান্য কিছু আপ্যায়নের ব্যবস্থা আছে। আরো ধন্যবাদ সবাইকে।